ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 150 ਜ਼ਖਮੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਬਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਬਾਲੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। This is a far more comprehensive operation. They're proceeding methodically with overwhelming firepower, and I think really with I think 4 objectives. I think they want to minimize casualties, IDF casualties, Israeli army casualties. I think they want to minimize casualties among the population of Gaza. I think they want to get after the command and control structure of Hamas, its political and military leadership, and I think they want to recover their hostages. These are difficult objectives, and it's going to be slow going for them, and it's not going to go very quickly. You're fighting on the surface of the earth. When you see tanks move, soldiers walk around, that's what you're looking at. Then underneath, there's a sewer system. Then underneath that, there's a comprehensive tunnel system that Hamas has put in over many years of preparation for just this moment. So, and then you're fighting at the very low altitudes where Israel has a predominance of highly effective drones and other robot-type aircraft, but Hamas is going to fly some of those too. So it's a multi-dimensional struggle, and it's ultimately the technical advantages of a force like the IDF are going to be challenged in these close fighting, where it really becomes infantry combat. Certainly there'll be tanks involved. Certainly there'll be all kinds of fire support involved. But it's going to be a very methodical approach, very difficult, and they're going to have to be careful of the tunnels. And I know they've given the tunnels a lot of thought, and I would expect them to use robots and other sophisticated measures to get down into those tunnels. ਜਾਪਾਨ ਉਈਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਜਾਪਾਨ ਉਈਗੁਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਉਈਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਕਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਔਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਟ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਈਗਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਈਗਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। And experts, legal experts and government official, UN special rapporteur and Uyghur leaders, we are coming together, main purpose of the forum. We will discuss next step. So far, we have seen some international support to the Uyghur genocide, but the genocide is ongoing. But it's not good enough. So that's why we're asking the government and internationally should do something
should do something to stop and the ongoing genocide. That's the main purpose. So that's why 2 days we are discussing here, and we discuss tangible action next step for the Uyghur issue for the internationally. Last year, Japan's legislators voted on a resolution on the serious human rights situation in Xinjiang in both the lower house and upper house. The government is asking, the Diet is asking to the government to collect information on facts to get a full picture. In addition, Japan's human rights advisor, Nakatani Gen, directly asked UN Human Rights High Commissioner Ms. Bachelor to report on the human rights situation in Uyghur, which led to the publication of the report. In addition, Japan agrees with the joint statement issued at the Third Committee of the United Nations General Assembly. I think it's this October. So the content is that the Uyghurs are suffering from a serious human rights abuses, and situation must be ended. So we, Japan, needs to accelerate this trend as the Diet is taking the lead in strengthening its government's actions on the human rights situation in Uyghur. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਸਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ WHO ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 240 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Like the rest of the world, all of us at WHO have been shocked, appalled, and saddened by the conflict in Israel and Gaza. The attacks by Hamas and other armed groups on the 7th of October that targeted Israeli civilians were horrific and unjustifiable. At the same time, WHO is gravely concerned about the health and well-being of civilians in Gaza who are suffering from bombardment and siege. I also deplore the attacks on health care in both Gaza and Israel, which have led to deaths and injuries of health workers and patients on both sides. Under international humanitarian law, all armed actors are obliged to actively protect health care. The bomb that struck the Al-Ahli hospital in Gaza City on Tuesday night and the loss of life it caused, regardless of who was responsible, cannot be tolerated. Despite the airstrikes and the risks to their own security, the WHO team in Gaza has delivered life-saving medical supplies sufficient to care for 2,000 patients, but much more is needed. In Cairo last week, I met with Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi, who agreed to facilitate the delivery of medical supplies to Gaza through the Rafah border crossing. On Saturday, WHO delivered a plane load of supplies to Egypt from our logistics hub in Dubai, and a further 4 flights with 40 metric tons of supplies will arrive over the course of next week. These include trauma medicines to treat wounded patients, medicines for those with diabetes, cancer, and cardiovascular disease. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਏਡਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਯੈਲੋ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਾਡ ਏਡਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੈਲੋ ਸਟਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Council members, when my grandfather Chaim and his children were sent to Auschwitz, the world stayed silent. When his babies were sent to the gas chambers, the world stayed silent. When their bodies were burned along millions of other Jewish children, not only Jewish, the world was silent.
Today, after innocent Jewish babies were burned alive, this council is still silent. Some member states have learned nothing in the past 80 years. Some of you have forgotten why this body was established. So I will remind you, from this day on, each time you look at me, you will remember what staying silent in the face of evil means. Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews, from now on, my team and I will wear yellow stars. We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. We walk with a yellow star as a symbol of pride, a reminder that we swore to fight back, to defend ourselves. Never again is now. Council members, in the face of the UN's silence, our enemies have become emboldened. They have seen the UN General Assembly applauding efforts to prevent the Jews from defending ourselves. They heard the Secretary General portray understanding for the Nazi slaughter. And this is precisely why we have seen the most staggering rise in Jew hatred since the Nuremberg laws and their aftermath. ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਪਤਨ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I took one of the smallest. Yeah. Well, I'm a woman. If I want the gun, I need to pay now because the guns are running out in, very rapidly. I feel that I need something to protect myself and my family. We need to win this war, and we need to bring back the security for, we need to feel secure in our home. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। We got good news today because we got to see Lena. We know that she's alive. When Hamas released this video, we saw her. She looks very sad, but she looks physically well because there's no one else left to stand and speak out for this family because the entire Trupanov family was either kidnapped or murdered. Vitali, the father, his body was discovered 10 days after this has started in the outskirts of Gaza. Lena, the mother, was kidnapped along with her mother, Irena. Irena is 73 years old. She's a doctor. She's a pediatrician. She's been taking care of kids her whole life. We are sure that if she is being kept with children, she's taking care of them. It's a strange feeling, okay? So we're happy that she's alive, but just try to imagine if this was your mother and you see her, in this kind of video. We have no idea where she is. We don't know if she even knows that Vitali, her husband, is dead. We don't know if she knows about Sasha, Sapir. We're hoping that her mother is with her. So yes, we're happy that she's alive, but it's not like a good feeling. It's more of a, okay, now what? I'm not a political person. I'm not the one with the answers, but I do know this. No other country in the world
would have 239 of their people being kept hostage and not do anything about it. You have to understand, this is not, soldiers, okay? There's a 9-month-old baby there. There's a grandmother, 87, in a wheelchair with dementia. So, no politics, just bring them home now. 24 days is way too long for these people to be kept in captivity. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਲਾਗਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਂਗ ਹੈਂਗਜੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵਾਂਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। I say to you, Kieran, that we have consistently advocated on behalf of Dr. Young. We joined with Maurice Payne when we were in opposition to advocate for him and add our voice to it, and we have continued that in government. We share the concerns of his family about his condition, his medical condition and his medical treatment. We will continue to express that. I will be travelling with the Prime Minister as well to China, and I will ensure that whatever opportunity I have to make representations on Dr. Young's behalf, I will do so. Faith that we can continue to make our representations, and we will do so, whether it's at the Prime Minister's level, my level, or all of the officials that Australia can rely upon to represent Australian interests and Dr. Young's interests to China. But it is a significant visit, as you say. It's the first one for some time, and it does mark a very significant anniversary of diplomatic relations and former Prime Minister Whitlam's visit. Look, China is seeking to be a global leader. It's seeking to be a great power, and it is a member of it's a permanent member of the Security Council. With those positions and with that status, obviously comes responsibility as well, and we would continue to encourage China to exercise that responsibility wisely, whether it's in terms of China's relationship with Russia and influencing Russia when it comes to the illegal and immoral invasion of Ukraine, but also on global matters and the current crisis in the Middle East. ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 7910 ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਪੇਨ ਬੋਲਦਾਗ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਕੰਧਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪੇਨ ਬੋਲਦਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 1330 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7800 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 44ਵੇਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਟਾਇਰਾ ਬਿਊਨਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ YouTube ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 1979 ਤੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 336 ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼, ਮੱਧਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ, ਮਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ श्रेणी ਵਿੱਚ आ रही है। काफ़ी हैवी फील होता है और जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो जून जुलाई अगस्त के टाइम पे तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। हार्ट रेट जैसे मैं वॉच पहनता हूँ उसके अंदर दिखती है, हार्ट रेट हाई हमेशा शो होती रहती है कंपेरेटिवली बाकी महीनों के, तो होती है दिक्कत। अब रनिंग तो रोक नहीं सकते इसलिए चालू है। कंपैरेटिवली आपको लगता है कि ब्रीथिंग जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाता है? थोड़ी हाई है जी जी। और क्या परेशानी है थोड़ा और नाक में थोड़ा कंजेशन, गले में थोड़ा कंजेशन, आपको इनफैक्ट आप अगर कफ भी करते हैं तो आपको काला थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखेंगी। एंड ये दिक्कत तो मतलब सालों से ही है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। एंड आपको लग रहा है कि और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाला मौसम आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके इंडोर रहना ज़्यादा बेटर होने वाला है धीरे धीरे। अभी तो फेस्टिवल सीज़न आया भी नहीं है, मेरा सजेशन लाइक फेस्टिवल आएंगे और क्रॉप बर्निंग जो बोलते हैं वो आएगी, उस हिसाब से थोड़ा और बढ़ने के चांसेस और लग महसूस हो रहा छाती में जैसे कैसे हो दम घुट रहा है, क्या कर खांसी नहीं जा रही, खांसी सी आ रही है। ये है ना, लग रहा है क्या कि इसी ये महीना भर से हो रहा है। ये पॉल्यूशन तो अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे ठंडा बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पॉल्यूशन आमतौर पर यह है, देखो अभी जो यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो एज जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है, लगता है मुझे। ਚੀਨ ਦੇ 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 6 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਆਂਗੋਂਗ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਦਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਗ ਹੈਪਿੰਗ ਚੂ ਯਾਂਗਜੂ ਅਤੇ ਗੁਈ ਹਾਈਚੋ ਗੋਬੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਜਿਓਕਵਾਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਪੇਸ ਯਾਤਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚੰਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 150 ਜ਼ਖਮੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।